Здравствуйте, что происходит? Вот что происходит. Происходит то, что нужно по традиции лупить Лукаса, так? Так. Вот. Вот. Так, я звук выключил, да? Звук выключил, да? Да. Звук выключил. Так. Запускаем АПС. И новую игру. Ну что, как и обещал в предыдущем видео, я запущу Dishonored, и первая часть мне нравилась больше всего. И будем играть. Одна из крутейших игр Dishonored. Очень крутой сюжет. Все в форме стимпанка. И, короче, проходил давно один раз. Очень люблю и буду играть. Ну что, поехали. Так. Ну, давай среднюю возьмем, я не знаю, чуть-чуть поярче. Вот так вот. Поехали. Да? Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the Spy Master was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. That's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Ho there! We're going up. Sealed. Ready. Turning on the pipes. And she's rising. Home at last. Steady the pressure. And stop. Shut her down. The Empress will be waiting for your news, Corvo. Сколько у нас? Так, параметры изображения, поле зрения. Высокая лучность света. Разрешение 1000. Все. You know what to do next time? Yes, yes. The pressure was too low. All these new machines are touchy. Hello, sir. Just don't do anything crazy. Sokolov, The Spy Master is with her, but she'll want to see you right away. We've got him here today to... Corvo, you're back! Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Wait! Let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time?
Mother's busy talking to that nasty old spy master. Alright then, let's go see Mother. Woo. Давай. Welcome home, Lord Protector. Вот, куда-то Stop стрёмно. moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. Давайте спустимся. Очень посмотрим. Ну, немножко мрачновато. А с этой стороны? I'm not so sure that She'll see painting you looks at like once. Campbell. Later, will you give me more climbing lessons? Someday I'm going to climb up to the rooftop. А, ты заметил? It's been good traveling with you, Corvo. Run with me! Ну, побежали. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo. 2 days early. Full of surprises, as usual. Это твоя гадкая морда, говоришь, что ты затеваешь. It's a fair wind that brings you home to Follow me. Captain. What news have you We brought? should leave them alone. I hoped that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. Emily, get behind me! Look out! Another one! Corvo, thank you. If you hadn't been here... No more! Not again! Mommy! No! Get away from her! Corvo! Mommy! Get away! Corvo! Corvo, it's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one. You'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Вот ты, падла лысая, та, что справа. Ты в этом точно замешан. What did you do with young Lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Прошло
Полгода прошло с тех пор, как глава тайной службы обвинили вас в убийстве императрицы, заговоре с целью убить Эмили, наследницу престола. Все это время вы провели в тюрьме Колдридж в ожидании казни. Раз, два, три, я немножко сломался. Давненько не читал свет. This is your final chance, Corvo. Sign the confession, and let me give you the rights to put your spirit at ease. Точно свинья, морда крысы. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak, and that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Понятно. Заточка, записка или ключ? О, ключ. Угадал. Так, анонимное сообщение. Корво, сейчас не важно, кто мы. Знайте, что мы вам верим. Вот ключ от вашей камеры. Когда освободитесь, отправляйтесь в допросную. Возьмите там взрывчатку и установите ее на внешней двери. После взрыва бегите, доберитесь до реки и спуститесь в катакомбы. Там вы найдете припасенное для вас снаряжение. Тюремный охранник оставит оружие рядом с вашей камерой. Желаем удачи. Нам крайне важно, чтобы вы остались живы и здоровы. Друг. Понял. Понял. Так. Как всегда, ищем что-нибудь. Плюшки. You should pay. I can smell you from here. You're such a chopper. Мы взяли плечи. Понятно, что тут. О, понятно. Это нам пригодится. Нажмите C, чтобы перейти в скрытный режим. И спрячьтесь за каким-нибудь предметом. В скрытном режиме вы меньше шумите при ходьбе. Окей. So many people are coming to the execution tomorrow. You're out. Good for you. Kill a guard for me, will you? Emily. Let me out. I've got 3 days before they cut my head off. Come see the noble Lord Protector get his head chopped off. Тебя я могу выпустить. As bad as us betting on the dogfight. Что тебе надо? Что тебе надо? Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Можно без убийства? Ой. Hey! Так, вооружившись клинком, незаметно подберитесь к противнику, вы можете убить его, нажав ЛКМ. Или оглушить. Для этого нажмите и держите левый контрол. I heard you got eaten alive at cards. You always amuse me. Хорошо. Так, тут не пройти. Коридор от камеры, понятно. Да можно выпустить? Хорошо. Так, меня вот та мразота заметила. Ну, значит, выход только один. Сюда. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Друг, вот теперь ты тут окажешься. Пошел отсюда. It's a fucking ridiculous, this
fucking longer do I have my fuck? Надеюсь, меня не заметили. Someone help me out! Got his leg! А, подожди. Я не хотел. Я хотел спрыгнуть. Ну. Опа. Ну ладно. Зато трофей возьму. Ну, Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied. Нажимая Q или E, вы можете выглядывать из-за угла. При этом противники вас не заметят. By an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Так я люблю. Так, у меня есть 3 эликсира, так? Tomorrow's execution. Dignitaries only. Нужен ключ от прогулки. Спрыгните на противника с высоты и перед самым столкновением нажмите ЛКМ, чтобы совершить убийство. При этом вы не получите урон от падения. А, это просто заметно. Опа, далее. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. I'll find you, you hagfish. Что ты ругаешься сразу? I'll flush you out. Can't stay hidden forever. Oh, I'll find you. Keep running. Так, молодцы. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Ленин, ты что ли? Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than the 2 men we've brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical, but
it might be useful to us later. The assassination of an empress is not a trivial matter. Так, бывший королевский защитник Корова Атана будет доставлен для допроса. Дело исключительной важности. Допрос проведет лично лорд-регент и верховный смотритель Кэмпбелл. Без промедления выполняйте их команды и следите за тем, чтобы палач не переусердствовал. Если Корва умрет в его руках, вы займете место преступников на казни, которую так ждет лорд-регент. Ясно. Ясно. Хотят меня... О! Кстати, надо садиться. На тебе. Вот эта бутылка, мне этого надо. Стаканы тоже не надо. Что тут? Отрывок из тайны ритуала Басса. Если ребенок проявляет достойные наклонности, его отмечают специальным образом. Назначенные смотрители в течение года тайно следят за ним, чтобы выявить указания звезд и иные знаки, подтверждающие пригодность ребенка. По истечении этого срока выбранные кандидаты покидают дом за несколько часов до рассвета. Им приказывают идти к заставе, расположенной за городом. Так дети готовятся к ритуалу и к испытанию к их пригодности. В конце месяца дождя они отправляются в паломничество к Белому утесу. Во время сложной церемонии выявляется, кому из них суждено стать смотрителем, а кого следует отвергнуть. Понятно. Ну, в общем, это было интересно, но только один раз. Я... О, бимба! Вагина в бимба. Вагина бимба. Зараз було добре. Вот так. В тайминг, да? Ackworth, you lazy slug. Did you patrol the yard? Sorry, not yet. I was gonna report that boiler leak from yesterday. The solitary Forget it. wing is Just off do your limits route. to maintenance The report's trouble for both of unless us. accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. На лестницу, да, зайдешь? Ой. А ну, отвернись. Я хочу попробовать полазить, может, что-то интересное. Шанс. Никого. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Nasty furry filth. Я так понимаю, чтобы не ради чего, а ради ничего. Это ради того, чтобы крысу просто убить. Corvo's execution is tomorrow. Yeah, Attention. but everything has to The be set solitary up wing today. is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the everyone did? watch. I really Escort like through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Я хочу туда. Assassin! Help! Look for him! Вы выбили противника из равновесия, вовремя парировал удар. Теперь нажмите ЛКМ, чтобы нанести ответный удар и прикончить врага.
стрим без купюр. Поэтому что там? Или и что-то сожрать можно. Так, тут есть. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Here you are. Damn you! Что ж такое-то, а? Он сверху видел. Понял, голова. Ну ладненько. Что интересного? Жрачка! Бежать. Не хочу в тюрьму, конечно. С помощью неведомых друзей вам удалось сбежать из тюрьмы Колдридж. Теперь нужно добраться до реки Ренхевен, где вас ожидает союзник. Так-то. Зачем я перелез могу? Крыса! How many people did he kill on his way out of the prison? I guess if you'll kill the Empress, you don't care about a few guards. Shut up. Look at this stuff. Корва, если вы читаете, это значит наш план сработал, и вы вырвались из Колдриджа. В глубине катакомб для вас приготовлено оружие. Возьмите его и отыщите Самуэля. Он будет ждать там, где туннель выходит в реку. Самуэль доставит вас к нам. До скорой встречи, друзья. Понял. Bottle Street gang, maybe. Watch for booby traps. Could be some down here by the look of it. Good. If we're lucky, one of them will get Corvo. You're afraid of him? Оба. Моя армия побежала. Я человек-крыса. Ай, иди сразу. Иди, я не человек, Слипер. Тише от меня. Не-не-не. Фу. Плавать это в воде еще то. Что-то есть? Нет, ничего нет. А можешь? Нет, не можешь. Ну, я смотрю, вам хорошо. Денег у нас с Амандой хватало только на половину нужного количества эликсира. Но и тот мы уже зарасходовали. Остается ждать. Мы очень больны, нам негде спрятаться от городской стражи. Они вламываются в дома по всему району. Мы остаемся здесь и вместе примем смерть.
Посаженный нами пожиратель крыс. Но скоро им достанется весь город. Демиен. А! Вот тут! Хоть матерь божья. Не-не-не-не. Сыкотно. Сыкотно. Ничего. О! Я нашел монету. Друг. Ничего, как дела? Ну, я почти попал. Так. Что тут? Да. Жру всю еду. Без разбора. Ух ты! Aren't we supposed to load the bodies into carts headed to the flooded district? Yeah, but screw that. That's too far. I don't want to catch the plague, do you? No. Doesn't the elixir prevent it? Maybe. Either way, let's just dump them down there. Let the rats eat them. Так. Ну, мне надо открыть ворота. Ну, вон, еда. Алло. Бежать. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair Empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Several brave officers of the state are dead by his hand. He is to be captured or killed at any cost. Вверх. Так. Ничего. Медная проволока. Это деньги прячет. Зря. О, там что-то есть. Ну, это неплохо так. Зажигательный болт. На тебе. Дурацкий череп, неправильный череп. Они уже
Все почитаем, все почитаем. Где трофей? Группа. Так, приветствуем вас, Корво. Вернее, лорд-защитник. Именно этого титула вы по ошибке были лишены. Мы верные слуги Империи и настоящие императрицы. Группа лоялистов, которая не терпится увидеться с вами. Возьмите это оружие, сделано специально для вас из лучших материалов, которые только можно найти на островах. Наш человек Самуэль ждет вас там, где туннели выходят к реке Эренхенен. Поспешите, желаем удачи. Помните, у нас общая цель. Понял. Так, удерживайте среднюю кнопку мышкой, чтобы открыть меню быстрого выбора. Выберите устройство или умение для левой руки и отпустите... чтобы подтвердить, отпустите среднюю кнопку мышкой, чтобы повторить выбор. Меня по одному нажмите клавишу, выйдите нужно быстро. Так, если скрываете клавиши, на них можно меню настроек. Ага. Так, чтобы доставать оружие или использовать умение по одному нажатию клавиш, выделите нужное меню быстрого выбора и нажмите любую горячую клавишу. Есть 10 горячих клавиш. Ага, 1890. Ну, понял. Стрела, понял. Но пока мне интересно только пистолет. Я все понял, да? Привет. Эту бутыль выкинул. Эту бутыль. Не есть. Это не пошара. Джелли, на случай, если ты пропил все мозги и ничего не помнишь, обратись за ответом к виски. Виски дошло. Если хочешь получить свою долю, сделай все в лучшем виде. Если нет, я навещу тебя через месяц. В принципе, на это обратись. Виски. Вот, виски. 4-5 лет. 4. 5. Не пхайся. Ты чё, охренел? Я все взял. Спасибо, Вискаль. Не нужно. Мне не сильно-то хотелось. Так, нормально так. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Smells like a dead leaper in here. How old did you say your sister was? Another night, another patrol with you. Ах ты гнида! Probably is. They come here to die or something. I wonder. I know you're here. Я отпустил. Assassin! Help! Вот за то, что писал в воду. Придурок.
Vermin! Вовремя я повернул ключик. Hey, can I buy your ration of elixir from today? Bug someone else. Ходи, друг. Ты не уйдешь. Да, дверь остальные были там. Slow down over there. You got him. Let's beat him to the hey. Faster. Ну ладно. Дальше опыта нет, поэтому приходится вот так. Прикольно, да. Но он не... Он почему-то... Либо я поздно нажал. Водичка, вот. Я поздно нажал ЛТМ, и он в итоге... Так, ну ладно, мы восполнили. Все хорошо. Можно задачу пройти. Может, что-то есть. Хорошо, пожалуйста, я сюда готов. Вас атакивает. Враг любит. Не свети в глаза, падла. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair Empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Corvo, over here. Quickly. I'm Samuel, and I work for some good people who want very much to meet you. They said you'd come out here. I can still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river from here. This is the Hound Pit's pub, closed for business. Half the district marked off as dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the Watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the Loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. Прибыли. Так, лодочник сумели переправился по реке? А, да. Я сорян, я это читать не буду. Так, объясняется, что я сделал. Никто этого не понял. Сложно было. Что тут у нас? Ну ладно, эти места мы потом еще облюбуем. I expect they're hard at work in there. Best join them. They'll help you get whoever really killed the Empress. So it's starting at last, Admiral.
We found our man. Even after 6 months in Coldridge Prison, he slipped out like... We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes, Piero's as much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Go talk to him, and then get some sleep. We can talk more when you've rested. Понял. Good. Will remain in effect through the month of rain. Stay alert and stay loyal. Have you talked to Piero yet? He made the weapons we left for you on your way out of Coldridge Prison. Go see him when you can. Пойду с Пьеро. Ладно, пойду с Пьеро. I'll be crafting your weapons and gear. All custom work. For you, I will create the tools of a master assassin. No! This cannot happen now. The tank of whale oil's running. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. The oil's unstable. When it explodes, there's a terrible mess. Perfect. Now plug it in. Perfect. Thank you, Cole. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face, but this mask will mean terror to them. If you just hold still, the fit must be precise. There. Can you see normally? Center lens out of alignment. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables, and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Tell me what I can make for you. Давай, посмотрим, что у тебя есть. Так, арбалетный болт, усыпляющий болт, взрывная пуля, пружинная мина. Монтажный инструмент, клика, граната. Понятно, что по улучшению. Так, меткий арбалет. Увеличивает кучность и точность стрельбы, понятно. Дальнобойная. Болты летят быстрее дальше. Перезарядка арбалета. Так, быстрее перезарядка, возможно, что... Ага. Так, оптика для маски. Позволяет изменять масштаб изображения. Ага. Увеличить максимальный запас пуль. Сколько? 300, да, имеется 758 монет. Пока. You must be exhausted. I advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Very well. You know best. Let me know if you need anything more. Так, естественно, я хочу осмотреться. Так. Монетка. Жрал что-нибудь.
Я знаю, что у тебя тут что-то есть. Можно встретить. О, это что? Ну, не сейчас. О, нет. Так, а вот это отказ на просьбу Пьеро. Пьеро, я не собираюсь за это платить. Мешок кристаллического порошка, тиванская руда. Чем плохие металлы гристаль? Перья скинспару. Нужны перья, пожертвуй своей подушкой. Возможно, в Академии денег не читали и покупали все, что придет на ум с полуумышленным ученым. Здесь плачу я, и у нас каждая монета на счету. У нас мало ворования, еды, эликсира, строительных материалов и еще много чего. Так что советую умерить пыл. Говорю в последний раз, я буду платить только за то, без чего никак нельзя обойтись. Больше никакой медной проволоки и особых трав. Если они тебе нужны, добывай их сам. Полгорода лежит в руинах, вряд ли кто-то хватится того хлама, который ты ищешь. Адмирал Хевлок. Понятно. Адмирал Хевлок. Жаба. Книги это я бы читал. Это шлюзы были. Заправка ворования. Смотри, как можно. Так, пункт ворования. Соколов утратил преимущество в том, что касается запаса ворования. Добряк адмирал дал денег, чтобы я смог установить мою собственную систему. Теперь я буду работать здесь. При включении раздатчик баков выдаст пустой контейнер для ворования. Ну это все. Energy and whale oil arises from. Tell me what I can make for you. Life. Так, давай посмотрим, что у тебя есть. Так, улучшения нет пока что. Ничего, давай улучшения. Запас пушечных мин нет. Так, у нас 873. Дальнобойный арбалет. А пистолет? Так, а что он улучшает? А, я понял. Ну, пока что дальнобойный арбалет. И вот запас пулили. Вот так. Extreme ocean depths. The pressure and the cold are too much to endure without it. I speculate that a human being might, by a process of adaptation, produce high energy humors in the body. Да, сейчас. I could build a tank that slowly increase pressure. Может, что-то есть. Не. Чат нашел. Тут походить можно еще состояние себе. О! Is the man dangerous? Yes, very much so, but no need to fear. He is here to work with our masters. О чем болтаете? People say he killed the Empress. Of course he didn't. People are foolish and believe whatever they're told. Okay. If the Admiral trusts him, then so will I. Майор. Ну. Чем морда похожа? Вот эти крысы родила. Здорово. Дай мне сесть. Do not attempt to house or care for a friend or family member who shows signs of blood on their face and chest area. The only way to help them is to bring them to the City Watch. They will be taken to the flooded district for treatment. Прикольно. Здравствуй. Я так осматриваюсь. Здорово. Все двери зашли.
открывается. Ой, это прикольно. Это не я, если что. Я не такой. Вот тут я видел. Вот у тебя точно что есть. 50 монет. Меня тут не было. Это не я. Сквозь стену не пройдешь. О! Такой видок открывается, да? Так себе, да? Это лучше, наверное, что есть. Так, а шо, куда? Чё? Ну, по-любому что-то должно быть ценное. Ну, так вот. Кажется, нельзя. Книги. И все. Странно. Все, что есть. Ничего. Собственно, вообще ничего. Что тут? Attention Dunwall citizens. Понял. Be advised, the river crust infestation has spread downriver, as far as the river mouth and flooded district. Do not attempt to approach or destroy a river crust. Any items recovered from doing so are considered property. Надо поспать. Нужно поспать. Эликсир. Что-то там. Что это было? Ой. Страшно как. Hello, Corvo. Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this, I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world, great forces that men call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power, my gift to you. Come find me. Рит, найди меня. Так, нажмите правой кнопкой мышки, чтобы мгновенно незаметно переместиться вперед. Так вы можете подниматься на более короткое расстояние. Нацельтесь на уступ и приблизитесь и тут же подниметесь. Понял. Я понимаю. Здравствуйте. Ты не спасешь, ты не спасешь, что не... Я точно хочу.
грустно. Говорят, что ты тоже умер. Как мама, но я не верю. Я решил отправить это письмо в бутылке по реке. Здесь так странно. Мне не нравится. Забери меня отсюда, если сможешь. Если смогу, забери. Чё лысый? Что смотришь? Days that follow, your trials will be great, Corvo. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world, and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this, the heart of a living thing, molded by my hands. With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my runes, no matter how they may be hidden. Listen to the heart now, and find another rune. Ну? Коль так, взяв в левую руку сердце, вы сможете находить амулеты и руны, даже если те скрыты за стеной. Если вы смотрите в сторону амулета или руны, сердце начинает биться и мерцать. Чем ближе вы подходите, тем чаще оно бьется. Вы узнаете все секреты человека или места. Если направите сердце на интересующую вас любить, то нажмете правую кнопку мышки. Так, вы узнаете все секреты человека или места, если направите сердце на интересующую. Ага, понял. This place is the end of all things, and the beginning. Опа, думал, не найду, а я нашел. Что если попробовать упасть? Это все неправильно. Что там? Это каким-то сионистским ощущаем. All of time is meaningless here. Neither seconds nor centuries. Опача. Моя руна. Так, в обмен на руны можно приобретать новые умения. Для этого откройте дневник и зайдите в соответствующий раздел. Понял. Темное зрение позволяет видеть в темноте и различать силуэты живых существ за стеной. Вы также увидите их в поле зрения. Визуально. Так, вы также увидите их в поле зрения и визуальное отображение с давным шумом.
Позволяет видеть в темноте и различать силуэты живых существ, заставленные удерживать. Ага, понятно. Так. Понятно. Позволяет на короткое время вселяться в животных. Тоже неплохая штука. Увеличить число очков здоровья. Ну, нормально. Так. Ненадолго замедляет ход времени. Так. Нужно рун 3. Имеется одна. 3, 2, 3. Рун 2, 2 и 1. Можно увеличить мешки. Ну, давай-ка я лучше темное зрение приобрету. 70 монет. Ого, что забрали письмо. Цели. How you use what I have given you falls upon you, as it has to the others before you. And now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. Так, новые союзники ждут вас в старом баре на реке. Встретитесь с самой... Ну, это я уже читал, так что... Опа-па. Все, пока спал, да, друзья в шутку татуху сделали. О, бывает же. Друзья. Так, секундочку. Мне не нравится то, что у меня... Так, прыжок, скрытый режим. Левая, правая. Блок удушения, масштаб, средняя кнопка мыши. Нет. Так, а есть стаб? Нет? Так, таба нет, да? Я лучше начну меню. Так. Оп. И что-то выбрал. Regardless of severity, must be reported. Should I clear space for Samuel then? If you like, but he won't use it. Why? He can't sleep in regular beds anymore, or that's what he says. Says he was in the Navy Good day, Master Corvo. А чё вы сразу уходите? Сразу такие оп и слились. Стоп, мне интересно проверить. Я нашел там один. Ой, это просто в этот подвал. Я понял. Я думал, там что-то интересное. Чё бухаешь? Налей мне. Хотя не знаю. Оба. Я такой. Ну и ладно. Well, давай, let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you.
Another thing. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us, and if you manage to find him, give him whatever help you can. He's a master strategist, and he got caught working for our cause. It'd be good to have him back here at the Hound Pits. Glad to see you got your rest, Corvo. You'll need it. Там дополнительное задание. Я так и не понял. Так, у меня там 300 монет собиралось. If you've a moment. Секундочку, погоди. У меня там 300 монет насобиралось, я могу что-то еще улучшить. Здорово. What can I do for you? Так, пока что мне не надо. Так, обтекаю запас пуль. Так, и запас пуль, все. Я могу так спрыгнуть, чтобы с ней не разговаривать и убежать. Видала, как я могу? Corvo. Corvo. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. Я тебя понял. Цели. Так, у Калисты есть дядя, капитан городской стражи Дану, капитан Карну, хороший человек на службе. Он пытается изменить систему и внутренне сделать не так просто. Короче, Карнова надо защитить и не дать отравить его. Вот. Поручение. Устранить Кэмпбелла. Забрать дневник с компроматом и фото не смотреть для Кэмпбелла. Дополнительное. Так. Использовать счет найти руну рядом с... Ага. Спасти капитана Карно. Дополнительная руна. Сделать, чтобы Карно остался жив. Хорошо. И дневник. Окей. Окей. Так, ну руну можно сейчас поискать. Somewhere in the basements below, Hound kills Hound, and money changes hands. Such laughter, and they're singing old songs, linking arms. But that was from a happier time. Ну, будет весело. Что там, Корва у нас же амфибия, блядь, местная. Deals are made here, sometimes under the influence of wine, and sometimes the influence is the point of a knife. Ну,
все. Ну, зыришь, погнали. Ready to go? Just give the signal. Давай, винный квартал. Полетели. Верховный смотритель Кэмпбелл продажен и совершенно развращен властью. Он возглавляет военно-религиозный орден и во всем поддерживает лорда-регента. Кэмпбелл знает, где держит Эмили. Проникните в канцелярию Верховного смотрителя, убейте и украдите его дневник. Там же держит заточение соратника лоялистов Мартина. Освободите его, помогите ему бежать. Так, Мартин, Кернуэлл и дневник. Ну, еще надо завалить. It'll be a rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. They say she's nuts. I don't know which is worse. Just take your pick. Так. Бульвар Клеверинг. За первой световой стеной патрулирует городская стража. Переулки вокруг бульвара принадлежат банде Болт-стрит. Старая ветошь живет в квартире в конце Эндория-стрит. Верховный смотритель Кэмпбелл, который продаж... А, это мы читали. Let's go. It's nearly midnight. But easy, damn it. Keep him in the boat. Canal's got enough thin in it as it is. I can feel a great age ending. Hey! What is it? I think that last one was moving. Приятного. Good. Keep him coming. One, two, three, heave! Мирный. Она по идее. Есть два страшных кота. Дай сыграть. Что есть? Attention Dunwall citizens. Following direct contact with an infected or weeping individual, you are required to remain in isolation for 2 continuous days. If signs of infection occur, report for transport to the flooded district. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. With regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, this 1, 2, 3, of the Abbey of the Everyman remain in Good. Keep him coming. and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to High Officer Campbell for the generous loan of their services. 2, 3, heave! Меня зовут. О, как же мне вас пройти, чтобы не убить. 1, 2, 3, heave! One, 2, 3, heave!
Keep them coming. Куда идут? 1, 2, 3, heave! Этот падла стоит, никак не уходит. Attention, watchmen. This district is now considered a highly infected area. Residents are to be escorted to adjacent neighborhoods or delivered for immediate deportation to the flooded district. Remain in position until qualified personnel have completed the removal of infected bodies. Все мое, все мое. Говорят, That's not what we heard. It was just a cold. Are you sure? Because you know we have to check you over. And there's an inspection. Let me out. Oh, you don't want to die? Fact is, Bottle Street is here to take its cut. So reach into your pockets and let's get this done. Yeah, and the inspection fee. We can't help it. Just the way we do things on Boston. здрасте. Cross the line and have your throat cut. Anyone there? Так, а ну-ка, цели. Устранить Кэмпбелла. А, по переулкам, без банды, понял? Так. They are burning whales. Attention, Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord... This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service go to the on the state left. and are in... They've gone on the left. You never listen. Вот и первая руна. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family, but an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? О, жесть. Так, умение. Рун 2. Так. Это нужное.
Нужно ровно 3. Ага. Ровно 2. I told you the knives go on the left. They've The opened doom of on the Panacea left. has come Never to the listen. city. 5 метров, 57, 160. Стена света. 43. The city's dead. Take it 3 more months. 93. Ну, я понял, где это. Let me out! А, тю. 16 метров. Попасть. Хотя я знаю. Что у тебя тут? Не хочу я читать. Детские стишки. Нет, спасибо. Не сегодня. Спасибо. По-другому я не попаду, ладно? Ну да. Let me out! Так, я попал. Ну, пройти внутрь никак. Только охрану надо вырубать. Только нужно вырубать охрану. А мне надо внутрь. Я знаю, сейчас, может, я спугну их немножко другим. Let me out! What was that? Это я посмотрел. Let me out! I'm trapped! Stay away. What are you looking at? Ты чё? Let me... Come on! Вот так. Anyone there? Хай спят. I owe you, brother. I want to ask about the mask. I wouldn't want my face seen either, pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Well, it was, at one time, but now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me. Понял, друг. Want to look at some of the things I found? Good prices, I swear. Ну, покажи добро. Ага. Ну. Пока нет. Пожалуйста, пожалуйста.
Амулеты усиливают ваше умение. Разыскать амулет можно по певчему звуку, который он издает. По умолчанию вы можете носить до 3 амулетов одновременно. Чтобы надеть амулет, откройте в дневнике раздел «Костяные амулеты». Добро. Добро. Будет сделано. А пока что надо искать комнату. Смотрю, прилег так неплохо, да? Так, хорошо. Теперь не надо. Здорово, это я. Посмотреть. Основной амулет там. 96. Ага. Одна? Лучше я прошел. Окей, я понял. Attention, Dunwall Sip. Boulevard has been designated a restricted. Улучшить. Как изменить бы? Темное зрение. Travel area. Any citizens are liable to search or imprisonment at the discretion of the City Watch. Someone help me out! Ага, вот теперь интересно. Please, not now. Я не могу сюда войти. Нет, не могу. Так, может попробовать спуститься через верх. Сюда нельзя, да? Ну да, получается через левую сторону ты там. Судя по всему.
We got someone skulking around. Так, а что если выбрать тут? Навести суету. I'll get to the bottom of this. I know something's up. Перед носом эликсир не видел. Так, ладно. Keep skulking around. I guess everything's all right. Можно было просто пройти снизу, я что-то... Someone wants to get hurt. Чё? Get lost. Так, Dead? Cold as a whaler's gaff hand. 50 years old at least. This guy fought for the Emperor. Oh, looky here! I get bumped. Точно. В чем проблема? Я вас не трогал. Понял, хорошо, понял. Хорошо, понял. Зато монетки в прошлый раз тут пропустили. Так, костяной амулет, все дела тут. Так. По мне наверх надо. What? Хрен меня согрелся. А! Свиньи мелкие. Dead? Cold as a whaler's gaff hand. 50 years old at least. This guy fought for the Emperor.
Forget his old ass. I can't even remember. You tag his plane. Nice. Так, эту странную руну мы нашли на трупе женщины, которая раньше продавала выпечку. Неизвестно, от чего она умерла, но поскольку эта вещь похожа на оккультный символ, мы отложили ее для смотрителей. Отнесите ее, когда закончит смену, не забудьте, это очень важно. Понял. Сожрать надо. Так, поручение. Поговорить с ним на площади. Ага. Старое ветошье. Так, устранить Кэмпбелла. Так. I hear the second day is when the skin really starts to come all the way off. Is that true? Or is it the itching that really gets you? Nice. It's not so bad in here, except I miss your wife. Psst, Corvo, it's me, Overseer Martin. Corvo, now I knew you. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the Void, I'll buy you 100 drinks. I have poor circulation and I seem to have forgotten my mittens, so I'd appreciate it if you could release me or at least go gather some firewood. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily, so kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow, and word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll... in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. Надеюсь на все ключи. I was just reading in the archive about the Heretic's brand. It sounds painful. Have you ever seen the ritual? I've never seen the Heretic's brand used. No. It's a rare occurrence. But I did spy the face of one so branded. A former member of our order, of course. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him begging. What were his crimes? Who can say? The brand is reserved for an overseer, or even the High Overseer himself, who violates our codes and must be cast out permanently. Remember the 7 strictures, and you never need worry about such matters. I will, brother.
твою ж мать! Take out his legs. Давай. Take it. Guards, to me. Все как всегда. Все как... Пришлось убить. Сегодня вечером здесь будет капитан Карно с сопровождающими. Позаботьтесь, чтобы на пустых пропустили без проволочек. Я собираюсь выпить с капитаном в кабинете и хочу, чтобы он был в хорошем расположении духа. Заодно будьте готовы защитить пост изнутри, если переговоры пойдут не так, как я ожидаю. Нашим смотрителям следует оставаться наготове. Вдруг Карно и его люди только подтвердят скверную репутацию городской стражи. Верховный смотритель Кэмпбелл. Смотрим. Если нажмите. Ага. Ага. Так, монтажный инструмент. Перемонтированные световые стены, разрядные столбы сторожевой вышки будут наносить урон не вам, а вашим противникам. Если перемонтировать систему сигнализации, она полностью отключится. Хорошо. Бальзам. Так. Усыпляющий дротик 3. Зеркальный болт 2. Так, усыпляющий. Нормально. Усыпляющая самая топочка. Один раз дойдешь и все. По улицам, переулкам, по крысиным норам, крышам, стакам экспериментируем. Так, цели. Встретить Кэмпбелла, Карнова, так, и Верховная. Забрать дневник, это понятно. Найдите в архиве сведения о клейме еретика. Инструмент для отключения смотрителей. Спасти Карнов. По крысиным тропкам. Let's just see what happens if I get another crack at this guy. Look out. We got someone skulking.
see Campbell's journal anywhere, brother. This is folly, I tell you. If he catches us in here... I've told you 100 times. Campbell is upstairs meeting with the captain of the watch. He'll be busy for hours. Now keep looking. And I've told you 100 times, Archer, that I am certain he keeps the Black Book on his person. Herz dies. Has these five dies. by which he hopes to defeat the righteous. He is patient, for he waits every hour, every day of our lives. Herz dies. And he may enter our hearts. He is silent, for many do his work. He is strong. Что тебя... And 70 kinds of spirits which live on and beneath the earth. And the arts and tricks of black magic are without end. And he is eternal. For he has lived. Так, надо еще сердце. Где-то один тут, один 18 метров внизу. Overseer Sturgis, my younger sister lives with my wife and me, but does not cook or clean. She thinks curious subjects, machine calculations. And only yesterday she spoke of a wish to read a book. What shall I do? For such a young lady is easy prey to the outsider. Watch her Herz dies. She may fall into it, or be heard speaking to the empty air. Perhaps a disfigured man may come and inquire after. Or you might discover small items in the house. Так, теперь свобода действия больше. Ой. Such serpents are kin to the whales and leviathans. And indeed, sailors off the shores of Pandyssus tell us of great winged ships circling far inland. Hear such reports of dies. But the outside is something else, not of flesh. A being that haunts creation from first to last. Incorporeal, but not without force and influence. And so, briefly and in conclusion, not a winged serpent. In dreams, I have seen my hands raised against my own child. Has the outsider already corrupted me? In the life of High Overseer Perry, it is written that the great man conversed with the outsider in dreams. So it is true that he may walk there. But as to raising the hand, it is not always wrong to do so. I myself benefited by many a chastisement in my youth. Many indeed. Not lacking in enthusiasm. Herz dies. Herz dies. Herz dies. Herz dies.
find you, it's gonna be... 20 метров. Okay, he got away. В комнате. Дрейф нет. I trust you. I hear the Watch is having trouble holding the side streets. Bunch of children playing games, that's all it is. And your niece, Callista, isn't it? I'm very concerned about her. She'll be found. My men are searching district by district. The poor girl. Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hole up in all this chaos. If my overseers hear any word, I'll come straight to you. Time for drinks. I hope you make this business pass all the quicker. Я нашел ее. The servants must have been in here. Let me see. It seems I have the wrong one. Not that one. No. Ah, here we are. Now if you'll join me. Men will come get you when we're finished. Keep each other entertained, meantime. I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian red. Thank you. Now, to business. What would you say happened last night? To be honest, I'm not even sure. My men, your overseers, a few whores, maybe a little too much ale. One harmless prank with a runaway chicken, and 10 minutes later, Trevor's Alley is a sea of blood and teeth. I almost wish I'd been there. Take it easy there, old son. I'm all right, Colonel. Наслаждайся, тварь. But down the wrong way. Now about these overseers. Who are just as guilty as my own men, if not more. But my overseers have a name to protect. I can't allow you to... No. Oh, no. This can't be happening. Who's done this? What on earth are you talking about? No time. Listen carefully. You must... instruct the Lord Regent to burn the Black Book. Understand? Burn it! What Black Book? What do you mean? Tell him. Warn them. And then I'll plague you, useless incompetent. I never liked you. What? Campbell? He's dead. Guards! Guards, get in here! By the prophecies, what have you done? He's been poisoned. There was a younger of your order in here before. An initiate, perhaps. Detain him. You don't give orders here. Don't be a fool. He must be running already. Get after him! I'll be filing a full report. Stuff your report, Colonel, and I'll have your weapons at once. Idiot! One step closer and I'll gut you. You've forgotten where you are, Captain. You've no power here. You'll regret this! Clear the line! We'll have to fight our way out. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Yeah. Attention!
this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Это плевать, то, что мне ищут. Так, теперь. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Цели. Так, не-не-не-не. Report to your stations and execute. Цели, сведения. Поручение. Так, показать всю историю. Так, ну, со Староветошью я не успел поговорить. Теперь какие у меня есть цели поручения? Поручения, так. Основные. Спасти Карну есть. Цели. Поговорить. Так, ну. Сайт. Что это такое? Так. Я был. Надо мне руну найти теперь следующую. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Так, ну это понятно. Все, больше ж ничего. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Back to the beginning. It was Martin's plot to break him out of Coldridge Prison. The one man feared from the Empire. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Help, yes, but how far does it go? The trail goes to Martin, but Martin knows everything.
Что читал? Агентурные данные на Корватана. Не хочу. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Хочет, я чуть-чуть так вот перемотаю. Так. Report to your stations and execute any intruders on site. Я столько материала не привык читать. Так, тут что-то есть интересное? Нет, пойдем дальше. Нет, ладно. Что тут непонятно? Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Книжка. 5 нет. Что есть интересненькое? Вроде нет ничего. Ну, ладно. Ничего. Так, отсюда я... Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. До свидания. Я ушел. Так, ну осталось только руну найти руну. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Once they're brought here, they never leave. The overseers always find the guilt they seek. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. На задний двор попробуем. А, нет? Стопе. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site.
Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Урона под нами. Но проблема в том, что туда нет прохода. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Проблема в том, что я не могу туда добраться. Нет прохода вниз. Ну, то есть вообще нет. Судя по всему. Да, нет прохода вниз. Судя по всему, я знаю, как туда добраться. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Потому что... Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Да, не, это принципиально, я хочу найти. Attention, this facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Okay, idiot. Это не я. I need more men. Ha! Видишь, друг? Attention. This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Chances are very good. Facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Where Report to your overseas stations gone? and execute any They intruders waited on just site. time orders with their hounds. Attention. This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site.
facility is now in high alert. Lockdown is now... Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. A man has just taken his last breath. His eyes are still open. Посмотреть. Я тут, да? И соседнее здание. Вот соседнее здание, может, оно... Там спуск какой-то есть. 8. Так, архив, допросная комната. 8-й архив. 5-й на задний двор. Написали. Не принципиально. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Тут мы были, это понятно. Misery everywhere. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Make me look on it no more. Ну, я насколько понимаю... Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. District went dark. Once they're brought here, the overseers always find the guilt they seek. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Ой. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Так, тут проходы никакие, да, тут проход один, и я понимаю, по-моему, как... Я догадываюсь, как туда пройти можно было. Это надо уметь вселяться в крысу. Is it true they call bone chop?
Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Как-то переместиться. Это надо было вселиться в крысу. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Так, все, ну тут можно остановить. А не то, блин. Не та кнопка. Встретимся со старой ветошью. Чё? Кто? Someone help me out! Take it! I can't. Красиво. Я же то же самое. Huh? Это не я. Забей. Assassin, help! Промазал. Just die! Все. Не хочу убивать. I know you're somewhere around here. You got lucky. Huh? Все, друг, все, успокойся. Уже спокойно не поехал. Так, тут я был? Если тут ничего не было, значит это было. Спасибо. Не надо, я друзья, на меня бить не будет. Ну, мама, спасибо. Шо, кто? И я изучу. Outsider's eyes, I'm getting spooked. Ну, как-то так. Стальной амулет. 57 и 100 метров.
Yes, I would. Dear? Is that you, my dear husband? My eyes aren't what they used to be. Have you seen my little birdies? The dear things must be starving without their granny. Here, birdies. Here. Oh, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite ones either. Granny Rags, let us in. Well, they'll go away again if they know what's good for them. But what a bother. Here's the key to the front door, love. You'll see to those ruffians, won't you? Oh no, that's not a nice thing. Just garbage. Garbage, all of it. Let us in, Granny. I bet you can't even. Сейчас открою, погоди. Бабуля, что, пожрать ничего нет? An overseer's prey. She's been digging 80 years. Must have found something. Oh no, that's not a nice Here. Whatever you got, Slackjaw gets a cut. Nothing personal. Just Bottle Street rules. Ну, открывай. Open the damn door. Spread out. Get over. I'm gonna dump you in the river. Молодая. Ну, нормально, судя по всему. У них все хорошо, спят. Are sad today. Сейчас, погоди, я тут посмотрю. Oh no, that's not a nice thing. Just garbage. Garbage, all. Так башка проехала. I told you the knives go on the left. They've always gone on the left. You never listen. Oh, my dear. I knew you'd help me with those ill-mannered boys. My brave man. Listen, Granny has a birthday present for you. I got it from the outsider, and now I'm giving it to you. Go on. It's upstairs. On the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Remember how we used to dance? Our parties were even grander than those at the Boyle Manor. Everyone wanted to come. Granny, come out with me instead. Granny. I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those louts away. I can't bear these Bottle Street children. Ruffians, every last one of them. Rotten apples. And that Slackjaw is the worst of the lot. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani? Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street Gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Galvani lives on Clavering Boulevard, or at least he used to. Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. So precious.
Какая стрёмная бабулька. But they're shy. You'll have to go, or they won't come. Так. Одну секундочку. Цели. Поручения. Все. Не понял. Ну, понятно, ладно. Attention, Dunwall citizens. John Clavering Boulevard has been designated a restricted travel area. Any citizens are liable to search or imprisonment at the discretion of the City Watch. Сержант Хейбер, все возле до Святой Стены доставлены на наш участок. Надеюсь, все чудо полностью система заработает. На всякий случай посылаю вам запасные баки с ворванием. И еще, я узнал, что многие стражники по-прежнему устраивают этот нелепый обряд сожжения крыс. Напоминаю, что ворвание стоит дорого. Держите своих людей в узде. Ну, понятно. Ничего больше не делаю. Ничего не бит. Yeah, and the sick ones go into cages and off to the flooded district. Good. Keep them coming. Too sick. Can't take chances. Ну, They even look a little можно, greener судя on по the всему, gills. вот So off по we go. реке добраться до... Можно по реке просто обойти и все. Ну, дорога. Да нет, хватит. До стенных амулетов. Так. Тут. Да и больше ничего нет. Nasty rat. Get away. Please. I'm a bit shaken right now. I saw some terrible things today. Good. Keep them coming. Ну, ладно. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce. Так, еще для бабульки. Сделаем задание. Ну, понятно. Hey, can I buy your ration of elixir from today? You always amuse me. Huh? To arms! Damn, you found him! А я хотел скрыть. Dump him in the river! Get it! Come a little close. Hit him!
bleed. Отвянь. Спи, спи, говорю. Я не хотел вас убивать. Так. Все, вас нет, и все. Тяжко. Хотел бы вас вы так дружненько спите. Вещички открыть нельзя. Ничего тут нету интересного. Так, а мне крысиный яд нужен, судя по всему. Ладно. Смотрю, что тут у нас. Что в этой комнатушке? Ничего. Да. Хлеб дай пожрать. Все как всегда. Мне были тут лишь бы пожрать. Сыр. Спасибо, нет. Что не кормежки, а ну. Все пустые бутылки. Я не понимаю, а зачем? Что? Почему я у нас ящик. Тут я тоже был, да, дверь открыта, так, она вообще до конца пришел, так, да, все осмотрел. Конечно, я по 3 раза все буду осматривать. Ну ладно, пойдем дальше. Wait, did you touch the door handle to Dr. Galvani's lab? Yeah. Then you have to scrub. The rats get their vital essences everywhere, the doctor said. Vital essences? Does that mean guts? I think so. So your hands need scrubbing. You're unclean. Unclean? That's nonsense. Can't we just... No, I told you. With rubbing alcohol or white vinegar. All right, all right. What is he doing there all day? Ambrose says he breeds rats that carry the plague. Your friends are ignorant. The doctor... What the oh no! I need help! Help me out! Непонятно, что я ныкаюсь. Надо их побольше сделать. В следующий раз. Есть? Ни хрена нет. Ящик не открыть, только пока. Так. Тоже.
Требуется код. Ага, записка. Нужна записка. Какой-то намек должен быть, как минимум. Нет. Записки не дает. Нигде. Записки нет. Ну ладно. Но сейф бы все равно открыть. Опять записки. Ну а мы вернемся. Я, по-моему, знаю, что за записка. Дорогая. Я тебя не прошу. Ух. Так. Любезная миссис Бентон, прошу, убирая мой кабинет, ограничиться мытьем полов. Не читайте и не перекладывайте книги. Лучше вообще держитесь от них подальше. В противном случае мне придется отказаться от ваших услуг. Искренне ваш доктор Горевания. По скрипту. Меня не будет в городе несколько дней, поэтому я ставлю плату за неделю вперед. К сожалению, банк был закрыт, поэтому здесь только половина суммы. Уверяю вас, остаток вы получите на следующий день. А тут сральник. Так. Последний ящик с невыявленным материалом при на этой неделе. Осторожнее избивал фон. Побежали, если вас разрушится. Через... Тайна. Так. Про сейф ничего не сказано, но я все-таки догадываюсь. Чаша. Can someone help me? Дорогая, я что-то не туда пошел или что? Все это посмотрел, уже побью головой, голова, глаза болят. Такого количества информации. Так, тут все есть, да? Тут все есть, да? Так, тут второй этаж.
Где-то тут записка была. Это не это. А, подожди, я ж вроде находил записку. Вот. То есть я так понимаю, похоже. Требуется код. И не намек. Да, не намекаш. Вообще никак. Ну, тоже ничего. Где драный кот? В записках. Так, последняя инструкция. Так, расписание кормежки. Четвертый день месяц. Ветра, часто человеческое здоровый аппетит. Нет, это просто заметки. И ничего больше. Ну да ладно, не буду уже все, хватит, потому что записки я не нашел. Ой.
картине есть вот тут 080. Могу попробовать, в принципе. Тебе имеется чуть-чуть всего. А тут нет. Попробуем. Даже и тут подсказку не смерти. Ну, плюс тоже подсказку. Ну ладно, плевать, короче, все. Attention, Dunwall citizens. John Clavering Boulevard has been designated a restricted travel area. Any citizens are liable to search or imprisonment at the discretion of the city watch. Cross the line, and you'll have your throat cut. Ладно, ладно. Word is he's like a phantom, with an army of shadows. Ain't he just a boy, like Slackjaw? Sorts with disease, does rituals and the like, bone charms and such. You sound afraid. Right, I down in ordinary. Touch
touched by the outsider beast, given dark powers, he can slit your throat across the room. Well, that'd give him a leg up for sure. It's no coincidence that most men won't even whisper his name. Is it true that he lives in the flooded district with them weepers and wild hounds? That's what they say. Perfect place for a big Wretch, you got lucky. When you're this, you don't need luck. face like a head. Hey, don't be sour. Slapjaw coming down. Not till the next batch of elixirs done. He'll want to check on things. Then you better get all your shit together, huh? Everything's fine. I run the still like I run a game of Nancy. Yeah. Little bastard. Нет такого, нет. Еще ж всем вам универсальный ключ там. Так, Крекстон, завтра я проверю новую партию. На этот раз не забудь надеть штаны и строго соблюдай рецепт. Первая часть эликсира Соколова. Первая часть пасты из буковой смолы. Две части подслащенной воды. Это все. Чем больше настоящего снадобья ты добавляешь, тем меньше эта зараза распространяется, тем меньше монет я заработаю. Мы тут не благотворительностью занимаемся. Somebody, give me a hand. Так, руководство по работе. Приладить пустую склянку к крану, повернуть вентиль, забрать полную склянку с эликсиром, повторять, пока дистиллятор не пустеет. Склянку не пить, эликсир не проливать, не пить.
дожить просто. Все. Никогда мало не бывает. Да. Что страшного? Скоты мелкие. Got anything to smoke? What was that? Come on, let's get this guy! What? Got this bastard up to the hagman. Kicking his teeth. Die, you crusty bastard! Somebody, get over here! No one. Умер. Ничего, бывает. What the fuck are you looking at? Blow off. Так, ух. Зайти к старой ветоши за подарком. Ну что, хорошо, старая. She wouldn't put the crackers on the right side of the tray, so we sacked her. I knew you wouldn't disappoint me. Now I can stroll along the waterfront in peace. And don't think I've forgotten your little gift. Go on upstairs, dear one. Так, интересно. Мне кажется, она мне... Да? О, руна, твою мать. Теперь я могу... Так, рун 5. Так. Жажда крови. Накопите сознание, нанесите тебе еще удар. Схит времени.
Высота прыжка увеличится, урон попадания снижается. Противник, который вас не видит, приходится в прах. Позволяет на кругу ситуация в животных. Это отлично. Так, руны 2. Высоту прыжков. Отлично. Вы можете прыгать выше, удерживая пробел. Окей. Окей. Так, амулеты. Так, вот. Круто. Ну что, отправляемся теперь тудой. А, кстати, я могу там забрать теперь. Самюэль. Я любил тебя. Is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on sight. None of this would have gotten so bad if that damn fool Corvo hadn't killed the Empress. Huh? Nice. Someone help me out! Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your station and execute any intruders on sight.
facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Where are you? Близко нужна. Могу амулет достать. А, вот близко есть. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Nice. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Nice. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Ну и черт с этим амулетом. Nice. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Ну и все, короче. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Ой! А я завис. Загрызи меня, что ли.
помню, другого нету. Да, крыса. Штуки важные. Потом. И как же мне узнать код от этого сейфа? Так, заметочки. Как я понимаю, где находится мой личный кабинет, если я снова замечу. Прошлая ночь была чудесной. Скучаем. Гарольд. Я видел, как один из братьев рисовал под двери стену. Я видел, как один из братьев рассовывал под двери остальные братья какие-то конверты. Думаю, это были улики, запрещать творчество.
Очков хватает. Разберем. Так, будь любезны, проследите, чтобы этот вентиль установили на двери небольшого хранилища. Прочно прочитал. У меня несколько месяцев. Это просьба. Можно подумать, в жалком сарае есть что-то ценное. Помните, что если ваше выполнение прочее. Так. Будьте любезны, проследите, чтобы этот вентиль установили на двери небольшого хранилища у погрузочного причала. Меня несколько месяцев донимает этой просьбой. Можно подумать, в жалком сарае есть что-то ценное. Помните, если вы будете выполнять мои поручения со всем усердием, станете моим учеником. Так, оставляю вам экземпляр книги «Древняя музыка», чтобы вы ознакомились с принципами, которые легли в основу новейшей версии устройства Ходжер и шарманки, как его еще называют. Как вы знаете, гармоничные колебания создают по строгим законам математики, лишают силы аналитическую магию. Прочтите книгу, найдите кого-нибудь, кому мы сможем испытать устройство. Город тонет в пороке и присыпках, и подыскать подобный экземпляр будет нетрудно. Древняя музыка. В окружающем мире есть волны, которые мы едва можем уловить органами чувств. Эта древняя музыка пронизывает все сущее и является важнейшим элементом в структуре мира. С ее помощью можно творить чудеса, не нарушая законов природы и не прибегая к помощи коварных духов. Изучая этот феномен, я открыл музыкальный строй, состоящий из 17 нот. С помощью подходящих инструментов ноты позволяют добиться поразительных результатов. Среди прочих, с их помощью можно носить возмущения, которые исходят из бездны и так или иначе связаны с чужими. Так, секундочку. Я видел сбрую, на которой вы работаете со своей мастерской. Если вы собрались обвязывать моих собачек взрывчаткой, делать из них живые бомбы, я решительно протестую. Это мои животные. Все равно без моей помощи у вас ничего не выйдет. Старший пс. Главный механик Бертол. Я буду чрезвычайно признателен, если соблаговолите официально принять меня в ученики. В этом случае с великой радостью буду видеться. Так.
теперь... Да не туда. Собака. Они туда ли едут? А, блин. Полет нормальный. Где он лет? Так, амулеты. Это нормально. Плакальщики наносят. Ну, это пока. Это потом лучше. То есть, выбраться можно. Так, я изменил код на сейфе в бараке. Новая комбинация действительно. Ну, то понятно. Вот я уже нашел. Ну, естественно, что-то сюда.
которыми совсем так ловко стреляют наши патрули, мы с первой очередь догадались. Но отдельные модели оказались далеко от совершенства Дауда больше. Бьют дальше, точнее, быстрее перезаряжаются. Думаю, нам следует вывести этого волка. Костяной амулет. Требуется еще одна партия инструментов для уничтожения этих проклятых костяных амулетов. В прошлом месяце мы покончили целой дюжиной, но они по-прежнему прибывают со всего Гристоля. Это дьявольские штуки очень прочные.
Что там сзади? А, сзади ничего, потому что я тут был. Ну все, я вроде все справился. Is that you? It's me. Hey, Corvo. It's Samuel. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. You ready to go? Okay, let's go. Admiral Havelock and Lord Pendleton are in the courtyard. I expect they'll want to congratulate you. He's alive. Thank you, Corvo, thank you. My uncle's a good man, and one day he'll prove it. Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. They're all corrupt. If this is going to work, we have to take down the Lord Regent and all of his key all allies. citizens living on the north side of the... You did it! Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Kaldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Так. My, there is something to you, isn't there? Can I be of service to you? Да, мне надо. Улучшение. Так, имеется 1782 монет. Так. Пам-пам-пам. Оптика для маски, запас пружин, запас костяных амулетов, запас гранат. Да,
Священные клинки. Позволяет эффективно атаковать врага, скрестив с ним клинки, а затем оттолкнуть его. Угу. Так. Меткий пистолет, меткий арбалет. Позволяет изменять масштаб изображения. Ага, увеличить. Запрос пружин, запас костяных монет. Так. Даже в бою усыпляющий дротик действует боевой усыпляющий дротик. Перезарядка арбалета. Эту. 600, 800. Всего 9. 4, 9. Оптика для маски, запас костяных амулетов. Нет, скрещенные клинки, может. 282 монеты, понятно. А продать ничего нельзя, да? Вот, блин. Усыпляющий болт. Welcome back, Master Corvo. Thank you. Ой, туда. Attention, Dunwall. Do you mean to tell me you don't know how to curtsy properly? Please, sir. I was never in service with the Noble. That's not an excuse. You need to learn proper decorum. The Hound has seen a few lords and ladies in his day. They were here. I expected. Вот так. Так, ребятушки, наверное, на сегодня хватит. Наши глаза подустали, да я сам устал уже. Завтра важный день. Так что всем баю-баюшки. И кто посмотрит в любое время. Всем хорошего дня. Либо вечера. Все. Сейчас сохранюсь только. И скажу всем пока и спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем удачи!